Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Mawadi bin Husin, rakan mara green expert anda. Sebagai seorang jurutera mechatronics dan salah seorang ahli GBI Facilitator, saya ingin kongsikan kepada anda apakah sumbangan kejututeraan mechatronics ini di dalam bidang green building maupun bangunan hijau. Important of Building Energy Monitoring System iaitu BEMS dan Building Automation System BAS di dalam bangunan hijau. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, climate change and global warming happen because of greenhouse gases. To track the carbon emission, iaitu carbon footprint, kita kena study the building life cycle, iaitu kitaran bangunan, iaitu dari segi embodied carbon, cradle to the gate, during construction, cradle to site dan juga operational energy. Kalau kita tengok carbon footprint yang kita hendak measure atau hendak ukur terbagi kepada basically dua bahagian. Ini adalah embodied carbon, which is yang saya kata tadi daripada cradle to gate, iaitu carbon daripada manufacturing of this construction material and from the factory transport to the site, which is cradle to site. And then after that, embodied carbon also happen during the construction. Bermaksud daripada proses construction hingga bangunan itu siap, which is kita take 3 to 5 years. Manakala yang paling lama adalah operational carbon. Carbon footprint due to operational carbon usually take to more than 10 years to 20 years lah. Okay. So, untuk kita kira operational carbon, iaitu pencemaran carbon due to the kilowatt hour usage, kita boleh tengok electricity carbon emission. Data daripada Malaysian Green Technology Council 2011 menyatakan bahawa 1 kilowatt hour of electricity generation from the power plant equivalent to 0.747 kg CO2 emission. Okay, 1 per kilowatt hour that generate at the power plant station. Okay. Besides that, while the carbon emission factor for the processed water is 0.419 kg CO2 emission per meter cube of penghasilan air. Okay, sumber daripada MICRES, CIDB MICRES, Malaysian Carbon Reduction Estimation Tools. So, it's very important to track the real-time energy and water monitoring system and control. Okay. Kita track real-time energy, kita guna building energy monitoring system, dan manakala kita control the energy usage that contribute to the carbon emission, kita control dia punya generation by building automation system. Di sini juga saya ada sedikit perkongsian aplikasi bangunan hijau, terutama elemen yang berkaitan dengan mechatronics untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dengan penggunaan aplikasi ini, berdasarkan pengalaman, ia dapat mengurangkan penggunaan elektrisiti sebanyak 20-30% daripada asalnya. Begitu juga pencemaran karbon dioksida. Selain itu, pengurangan pencemaran karbon dioksida juga dapat membantu dalam inisiatif kerajaan dan kita bersama dalam melestarikan pembangunan di negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsikan aplikasi
mechatronics dengan GBI, iaitu Green Building Index application. For example, untuk bangunan-bangunan yang boleh dikatakan bangunan hijau, okey, aturan-aturan ini perlu dilakukan untuk kita mengikuti konsep Green Building Index. Salah satunya adalah lighting zoning, zon pencahayaan, zon lampu. For example, number 1, we must provide flexible lighting control to optimize energy saving. Okay, flexible meaning that easy to control the light, on off the light. Then we provide auto sensor, BAS, building automation system, auto sensor that can control the lighting in conjunction with the daylighting strategy for all perimeter zone and daylit areas. First thing first, we must provide the perimeter zone. The zone yang dekat dengan tingkap, kita consider satu zone. Zone yang jauh sikit dari tingkap, kita consider zone kedua. Manakala zone yang jauh sangat dari tingkap, kita kira dia sebagai zone ketiga. Setiap zone mempunyai satu line of lighting wiring and one sensor control. Okay. Ini digunakan sebagai kalaulah waktu pagi, okay, matahari naik daripada east dan turun kepada west. So, bahagian east yang dekat dengan tingkap, dia mendapat cahaya yang lebih. Okay, so kita kontrolnya pakai sensor photoelectric sensor, okay, dan atau juga lux sensor. Sensor tu akan tutup lampu dan tidak akan on lampu. Manakala kawasan yang tidak mendapat cahaya, dia yang gelap, hanya ia akan membuka lampu mengikut zon masing-masing. How about semakin tengah hari, semakin petang, mana kawasan tu tak ada matahari atau hujan, so photoelectric sensor akan detect kawasan tu gelap dan akan membuka lampu. So at the same time, kita ada sensor boleh kontrol lampu mana yang perlu buka dan lampu mana yang perlu tutup. Okay. And then number 3, provide motion sensor, BAS, equivalent to complement lighting zoning for at least 25% NLA. Okay, this motion sensor more or less for occupants, to detect occupants availability. For example, in this case, okay, we can see this building, the net lettable area is 19,831 meter square. So we can see that the estimated quantity of present sensor and motion sensor, okay, whereas they put that to that area, so that the area occupy 28% occupancy of the area have the motion sensor and presence sensor. This one is based on application. Usually, if let's say for the toilets, okay, for the toilets, it's not quite suitable for the motion sensor. It should be a presence sensor instead of the motion sensor, because of, motion sensor is based on your movement. But once you stop moving, then the light will be off. But then if you use the presence sensor, as long you are present in the room, the light will be on. Okay, so you must see the application first, then you apply. Okay, so basically, this is a single line diagram control concept. Usually you have multiple line 1, line 2, line 3. This line is depend on the variable zoning, different zoning, zoning 1, zoning 2, zoning 3. So all the lighting will be connected to the sensor, which I mentioned just now. We can consider also the lux of photoelectric sensor, motion sensor, and also the what we call presence sensor. Okay. This is the example of the sensor.
Electrical submetering also important for tenant submetering. For example, sebagai contoh, monitor energy consumption of key building services as well as the all tenancy areas. Provide submetering for all energy usage of more or equal to the 100 kV with separate submetering for lighting and separate for power at each floor or tenancy, whichever is smaller. For this example, kita perlu letak energy monitoring pada setiap submetering of energy yang equal to more or equal to 100 kV. So submetering kena ada, membezakan meter untuk lampu dan separate untuk power socket lah, power is floor or tenancy. So for example kat sini kalau kita tengok contoh, at their main switchboard, kita tengok setiap ni ada meter. Office lighting, car park, common area, escalator, aircon. So this BIPV untuk dia punya meter yang di generate daripada solar. So landscape lighting dan so on. So kat sini kita dapat monitor individual electrical consumption. But not just detect, but the system also has connected the meter to the building automation system and energy monitoring system, which you can control in the system later. Alright, then we have network switch and the meter connected to the server as well. This can be called digital power metering schematic. The most important is this. To reduce the carbon footprint for the operational carbon, there is no such other way rather than we manage to get the hourly data consumption in kilowatt hour. You see, hourly. Throughout the day, first hour, let's say we start at 8 p.m. until what time? The end of the office hours. So we can see the where is the peak hours. So for this example, we can say this is the peak. So what kind of usage of electricity that most probably being applied at that time? You see, this one is maybe at after 7 p.m. at 8 p.m. during the night. So this one is maybe 11 to 12, alright, in the morning. So we can see the profile. Yang ni paling penting supaya kita dapat orang kata tengok projection atau trend macam mana staff-staff kita menggunakan electricity seharian. Alright. Kepentingan energy monitoring system, monitor tenaga, penggunaan tenaga adalah, dia punya main point adalah untuk kita lihat kita punya energy efficiency performance. For example, tadi kita dah tengok macam mana kita dapatkan data on the each individual load of electrical, lighting, plug load, miscellaneous load, SCMV, aircon, pumps, and so on. So basically, when we manage to cater the individual load, electrical load, so we can get the data. Basically, this data we can compare whatever retrofitted strategy, penambahbaikan bangunan yang kita akan laksanakan, kita boleh measure. Sebagai contoh, base case is the previous design. So we want to plan to the MS125 design or GBI Platinum instead. So bila kita dah ada monitoring system, kita buat apa-apa penambahbaikan. Macam contoh, kita tukar lighting daripada adjacent light biasa, kita tukar kepada LED. So kita dah dapat tengok berapa orang kata
kilowatt hour reduction. Sebagai contoh, kalau base dia pakai lampu Kalimantan biasa 6000 kilowatt hour, while dia dah tukar kepada LED or not even LED, maybe T8 or T5. So the reduction consumption to 4000 kilowatt hour. But if you change to LED, you see there is more reduction to the energy. So this is the importance of energy monitoring system, which is you can monitor once you do the retrofitting. Okay. Then what is the purpose of to calculate to know the area? You see, area excluding car park, meaning that the area that most net electable area, the occupant, where the people occupy the space, so that we can divide the kilowatt hour consumption penggunaan tenaga kita boleh bahagikan dengan area of the net electable area. Kita akan dapat the building energy intensity. So building energy consumption kita bagikan dengan area, kita dapat building energy intensity, which is yang ni kita boleh gambarkan how efficiency is our building. See, for the baseline is 261, improve to GBI Platinum to 100. Okay, BI kilowatt hour per meter square per year. So kita akan tengok bangunan kita after retrofit or what else, apa jadi of dia punya efficiency. Okay, the lesser the building energy intensity is the better, which is that bangunan tu sama, tetap dengan occupant pun sama, tetapi dia menggunakan tenaga electricity yang sedikit, which is more efficient. Alright. Okay, next step is the metering and leak detection system. Yang ni kita implement dekat potable water. Potable water. So potable water daripada supplier, main supplier such as kalau Johor SAJ lah, kalau Selangor Syabas, Syarikat Air Selangor dan sebagainya. So kita dapat tengok apa yang dia buat di sini adalah kita implement the energy monitoring system and energy water metering system, potable water metering system, and connect to the BMS system. Okay, then kita letak dia mengikut zone water meter, digital water meter. So kita mengikut kita punya penggunaan. So kat sini kita kan connect to the domestic water tank, kita attach dekat AHU room, office floors, setiap office floors, cooling tower, makeup tank, rainwater harvesting tank. Sebab kita nak tengok kita generate berapa, kita tadah berapa, kita boleh simpan berapa dalam tank, dan kita boleh top up berapa, and then recycle water tank, and also landscape irrigation. Okay, berapa kita gunakan untuk siram pokok. So kat sini all the data will connected to the energy management system or energy monitoring system. Okay, ini dari contoh dia, okay, of digital water meter. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Sangat menarikkan aplikasi sebegini jika ia dapat dilaksanakan di pejabat-pejabat tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sahaja penggunaan tenaga elektrik dan air dapat dipantau, bahkan kita sendiri dapat mengawalnya mengikut penggunaan seharian kita. Itulah gambaran penggunaan tenaga dan air yang efisien. Baik, kalau tadi mengenai tenaga elektrik dan air, kali ini sedikit perkongsian daripada saya mengenai indoor environmental quality. Jom kita saksikan. Elemen IAQ yang sangat penting adalah carbon dioxide monitoring and control. Apa akan berlaku jika carbon dioxide di dalam pengudaraan bangunan kita melebihi 1000 ppm? Kita akan rasa mengantuk dan tidak produktif lagi. Okay, ini disebabkan oleh kandungan oksigen di dalam, pada masa yang sama kandungan oksigen di dalam air condition area, kawasan yang tertutup itu, dan aircon tidak ada penambahan oksigen disebabkan oleh penambahan karbon dioksida. Daripada mana datangnya karbon dioksida? Daripada pernafasan para pekerja, staf-staf, dan juga faktor-faktor sekeliling lah. Okay, so kat situ bila kurangnya oksigen, produktiviti akan berkurang, kita semua akan jadi malas dan mengantuk. So cara-caranya untuk
improve adalah kita letakkan elemen of control dan monitor. Monitor dulu dan kita control. Kita kena tengok keadaan semasa berapa kandungan CO2 di dalam bilik ataupun di dalam tempat kerja kita. Kita nak dia kurang. Dia satu maintain or kurang daripada 1000. Kalau boleh sebenarnya dalam industri kita tengok dia at least dia mesti kurang daripada 800 actually. Kat situ kita tengok sebab sebab okupan kita berbeza keluar masuk kan. So kalau kita tengok sini apa alat yang kita kena ada biasalah CO2 sensor, dia punya controller dengan motorized damper. Okey, komponen CO2 carbon dioxide control in the ventilation system. So macam mana aplikasi dia kalau kita tengok dia letak jadi di AHU control room. Okay, which is we can see that most probably aircon kita tertutup. Okay, so kita akan dapat return air dekat sini. Aircon yang orang kata cycle yang membawa most of the return air lah, udara yang telah dihembus oleh para pekerja, para staff kan akan masuk semula ke dalam bilik AHU di return air duct. Okay, so fresh air intake in the fan dekat kipas dia akan ambil daripada ducting yang ke outdoor. Okay, so dekat sini kita letak motorized damper, smoke damper di sini. Alright, so kat sini motorized is control, motorized actuator is controlled by the controller. Alright, this is controller. So controller ni apa yang bagi input di controller adalah the CO2 sensor. See, okay, CO2 sensor dekat sini which is connected to the controller. Alright, so kat sini adalah pentingnya elemen mechatronic iaitu automation system, which is dikontrol berapa banyak CO2. Kalau dia nampak CO2 tu lebih daripada 1000, kita akan buka damper membenarkan fresh air masuk. Okey, fresh air masuk. Fresh air membawa banyak oksigen lah. Okey, kenapa kita kena ada damper kan, dan kenapa kita kena always tutup yang ni damper? Disebabkan oleh aircon kalau masuk hot air daripada fresh air luar, energy consumption untuk sejukkan balik bangunan akan meningkat. So kita control by the damper. Hanya bila perlu kita masukkan udara luar, iaitu fresh air yang which is udara panas. Okay, bila tidak perlu kita tutup balik. That's why the important of element of control in mechatronics dan bangunan hijau dalam bangunan hijau. Selain itu, amat penting juga adalah thermal comfort, keselesaan haba. Okay, so keselesaan haba ini berkait rapat dengan design and controllability of the system. I see. So untuk pengetahuan anda semua, kita Malaysia kita terikat untuk SCMV system, aircon and mechanical ventilation system, kita terikat dengan design of actually 55, the thermal comfort itself. Daripada masa sama kita ada kita punya sendiri MS1525 iaitu Code of Practice of Non-Residential Building for Renewable Energy. So kat sini kita akan tengok dia punya Code of Practice menyatakan bahawa aircon di bangunan kita ini dah di-apply oleh bangunan kerajaan ataupun bangunan swasta, iaitu indoor dry bulb temperature must be within 24 Celsius to 26 Celsius. Not less or more than 26, not less than 24, not more than 26. Because of this is the element of comfort already been studied. Okay. Then what we call the air movement should be 0.15 meter per second to 0.50 meter per second. Cannot less or more. If more, then the paper will be terbang. Kata-kata kita tengah buat kerja, kertas semua terbang. Okay, so untuk mengikuti requirement ni, so apa kena ada? Okay, kita kena design satu sistem yang boleh cater variable demand. For example, okay, kita ada satu AHU plant room, main AHU plant room, which supply into the floor
cold air into the floor. Okay. Then in one floor we have variable partition, ada variable room. So setiap partition yang berlainan tu, macam mana kita nak tahu, nak control 24 and above or below 26 Celsius, because of different occupant as well. So macam mana kita nak buat? Kita pasang VAV terminal unit, variable air volume, which yang ada volume control damper. So damper kat sini dia akan control intake of cool air. So amount of cool air lagi sikit panas lah, lagi banyak lagi sejuk, tetapi kita mesti control dalam 24 to 26 Celsius. So which is the important of mechatronic system also in this field. Secara keseluruhannya, Bangunan Hijau ini merangkumi pelbagai bidang lagi, bukan hanya satu bidang mekatronik sahaja. Apakah bidang anda dan bagaimanakah anda boleh menyumbangkan kepakaran anda di dalam green building ini? Semua terletak pada anda sendiri. Sebelum berpisah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MARA kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi serba sedikit pengalaman saya di dalam bidang bangunan hijau ini. Bak kata pepatah, kalau tidak kita yang jaga bumi kita, siapa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.